Kama unataka kumake 100k, unataka kushika 100k in 2025, then you need to listen to this video. Mwaka imeanza, we are still very early and things are still coming up. And if you're one of those people when you umesema, I need to make 100k, I need to start that business, I need to be able to save for my college, I need to start building a house for myself, then this is a good video that will help you save this money with literally 100 bob. So key concept ni kitu yenye I sat down and I wanted to be able to see how much money can I make, how much money can I save rather in 2025. By the time we are reaching December, I can be able to have this money in my hand and I can be able to do something out of it. Not because 100k si pesa mtu neza shika. There's so many people who make 100k in a month, but the concept ni uneza save, because you see you can make 100k but you cannot be able to save even that money ikusaidie with anything, because you're paying bills, you're paying school fees, you're coming up with a lot of things. So unajipata hauja save any of this money. By the time mwaka inaisha, you still go back to the same cycle, the same concept ya ku pay bills, do all this, and then if you're working 9 to 5, hauwezi hata anzisha side hustle yako, huwezi anzisha biashara yenye itakuinua in other ways, you see. So that's why I came up with this concept. So let me walk you through. Just do the math. A year, 365 days. For 365 days, depending na siku yenye umewatch hii video, ndo itakusaidia. So ukiwatch hii video November, I feel like kidogo utakuwa umemiss. But ukiwatch hii video in January, then kudos for you, kwa sababu utakuwa umejiokolea. Hata kama January itakuwa imeisha ama tuko on 30th ama 29, still you can be able to compensate for this. Okay, so 365 days ukimultiply na 100, we are saving 100 bob on a daily basis. Yani liwe liwalo, wewe kama ni mama unachonga pesa ya sapa, I want you to minimize. Wewe kama ni mtu wa boda unaweza pata 100 bob after umefanya hii kitu, ni sawa. Wewe kama ni mama mboga unaweza uza biashara, siku imeingia vizuri, unaweza weka 100 bob kando, good. I am literally talking to you. Nataka ukue na penye unaweza pata 100 bob. Kama unaweza uza mahindi, choma. Kama unaweza choma mahindi, zichome. Ukitengeneza 100 bob yako ni sawa. Kama unaweza at least unaweza tengeneza hata kama ni 200, utaweka 100 ukule, si ndio? So I want you to be able to have that concept. Tafuta kitu yenye inaweza kuletea at least 300 to 400 bob a day. Ndio hii concept it makes sense. 100 bob for the next 365 days, hii itakuletea 36,500. Are we still together? Class, are we still together? Okay. So that is on a daily basis. On a weekly basis, bado hatujamalizana. On a weekly basis, we are talking about 52 weeks in a year. A year has 52 weeks. So for the next 52 weeks, utafanya nini? You will be putting aside 1,000 bob. Wamama, kujeni. Najua mnakuanga kwa chama. Kwanza kama unauza sukuma, unauza hizi biashara ndogo ndogo hizi, people are in chamas. Mtu asikudanganye. Kama unaweza pata chama yenye utekanga 200 from Monday to Friday, uweke kando. Hiyo ni dhao yako ya wiki. Dhao kwa wiki for the next 52 weeks itakuletea 52,000. 52,000 ndio pesa utakuwa nayo after 52 weeks. So hiyo ni kando na ile 36,500 yenye tuko tumeka. 36 ni 100 bob a day, sawa? Na 52,000 ni ya every week. So kama wewe ni mtu mwenye unafanya kazi yenye unalipwa on a monthly basis, this is the amount of money unafaa kuweka on a monthly basis. To be able to save hii pesa, you need to have discipline. And that's why I have a saving tracker that you can be able to get for yourself, that will help you to be disciplined, that will help you to reach your target. 1,000 plus 700
hiyo inatuletea 1700 ukimultiply na 4 inakuletea 8 5 6 inakuletea. So on a monthly basis, kama ni mtu unalipwa kwa mwezi, on a monthly basis, kama unawezaeka 6,800 ama ifanye ikuwe 7,000, it's great. Na najua mtu sayana anaweza guy hiyo yote na nalipwa 15k, hiyo yote na nalipwa 20k. Hiyo ndo, this is the concept. I don't want you to focus kwa kazi tu yenye uko nayo. Ini ya wale watu wenye wanafanya wanalipwa on a monthly basis. If it is possible, please look around you. Ni nini mnaweza fanya after work? Kuna concepts nyingi, kuna kazi nyingi, kuna skills nyingi wanaambia watu wa learn, then you can be able to make money on the online space. Please, kama hujazi watch, just go and watch on my videos on YouTube. Hapa chini you'll get all those videos. Na kama we si mtu wa kulearn skill, you're like skills are not my thing, you can start a side hustle. And there are so many side hustles that I say zingine unaweza zipata kwa hii YouTube channel, and that's why you need to subscribe. Kama uja subscribe up to this point, please subscribe. Okay, sawa. So if you can be able to be putting 7,000 on a monthly basis for the next 12 months, itakuwa 14, itakuletea 84,000. Sawa, hiyo ni kama una save on a monthly basis 7,000. But hawa watu wenye tulikuwa tumesema 52,000, unatoa 52,000 plus 36, hiyo inakuletea 88,000. So I feel like mwenye anatoa on a weekly and a monthly base and a daily basis inapanda juu kidogo, you get it? So unafanya 88,000. 88,000 in ya wale wenye wanatoa on a weekly and on a daily basis. Up to there, hope tuko sawa. So here is the concept. Hii pesa atuendi kuiweka kwa sijui kwa mitungi vile naona watu wengine wakifanya, ati mwaka kisha unakata mtungi. Guy, mimi I'm such an overthinker. Like mimi ni wale watu wenye nikieka naona mtu anaweza kuja a break in, vile watu wanakuibia kwanza Kanairo. Ogopa Kanairo. Ama incidents happen, nyumba inachomeka. We are not saying nyumba mtu ichomeke, watu wasianze kunikujia hapa. I'm not saying nyumba mtu ichomeke, but just in case something happens, hiyo pesa inaenda. Matumbo itakatika wewe. So I don't want you to risk hivyo. Na sitaki tena tuweke kwa M-Pesa sijui lock account. Tunajua hiyo lock account yako wewe unaikula, tunajua. Hiyo lock account yako hata ikaangi siku mbili ushaenda withdraw sijui nini. I want you to save your money in a money market fund. Yeah? So money market fund, for those who have never heard of money market fund, it's just like a bank, but the concept, it has just the same concept as a bank. The only difference ni money market, it gives you a higher interest. So there are so many money market funds in Kenya, but I'm just going to mention the ones that will allow you to save 100 bob on a as a minimum account, as a minimum amount. So something like Etika is a good money market fund that you can be able to save with 100 bob. Another one is Zimele. These two, I'm mentioning these two because hizi ndo zenye mimi nimetumia. So staki mtu anikujie no. These are the only ones that I have used, and I'm not promoting them in any way. I'm just saying the ones I have used. In fact, so far yenye nimeuse for the longest is Zimele. I've just switched to Etika like 3 months ago. The only reason I switched to Etika, it's because of their rates. The interest rate, it's at 15% per annum, per now, as at now. Okay, so that is why I would recommend ukisave hii 88,000 yako kwa money market fund, the interest rate it increase. So 15% of 88,000, I did my math hapo kwa Etika, iniletea around 98,000 na pesa zingine juu.
but money market fund huwa zina increase. Like last year ilifika up to 18% for etika, so that means pesa yako ita grow more. So ukishapiga hesabu zako hivi na percentage interest rate yenye utapata per year inakuletea almost 100,000. Unakuwa less with 2,000 or even less, cause inakuletea like 98 and pesa ingine juu, so utakuwa less with 1,500 or 1,800 hapo juu. So this is how you can be able to make 100k with literally 100 bob on a daily basis and 1,000 bob on a weekly basis. But kama kuna kitu huwa inasumbua watu ni discipline. Oh my god, for you, hiyo ndio kitu ya kwanza. Kama wewe ni wale watu wenye wanekanga pesa alafu kidogo kidogo umeenda umekula, sina, na unajua tu si emergency hiyo kitu unakimbilia, lakini just because unaona uko na pesa, akili yako inajua tu niko na pesa mahali, unaenda unachukua. The second thing ni you need to be able to track your expenses. You need to be able to track your savings, because you want to know how the progress is going, and you want to be able to be disciplined while at it. And that's why I have a saving tracker that you can be able to get for yourself, that will help you to be disciplined, that will help you to reach your target. Si lazima ikuwe 100k. You can have a lot of money utaka kusave for a new phone like S24 where your simu you know, you want to save for, I don't know, a new laptop. You want to be able to start learning on the online space. You want to save for kujenga. Now maybe you don't want to save just for 1 year. You want to save for 2 years. You can get yourself this saving tracker. It will help you and keep you on account. Get this saving tracker. The link is down here below. Just go get it and get started in putting yourself discipline while at it. Concept yenye naweza kuambia ni hii. Hiyo 100 bob yako yenye unafikiria haiwezi ka change anything. Hiyo 100 bob yenye niko sure watu wengi hata wanapanda boda nayo. Unapanda pikipiki ama unakula smocha 2, hata si 2, moja. Smocha moja, unapiga masherehe. 100 bob hizi piga sherehe. Unafanya tu kitu nayo yenye una feel like hiyo 100 bob it's not worth it. Imagine saving your 100 bob for all these days zenye nimekwambia. You will see a difference in it. Na kwa ule mtu mwenye anasema okay, sina 1,000 bob ya kusave, you can start with 50 bob. Hakuna limit yenye mtu ameambiwa eti lazima ikuwe 100 bob. You can start with 50 bob on a daily basis. You can start with 20 bob on a daily basis. The thing about saving ni una build hiyo momentum. You are putting yourself to be accountable, na unajipea ile morale ya kujiambia okay, ukisave like 20 bob, let's just do this roughly. 365 times 20 itakuletea 8,300. Mtu atasema hiyo ni pesa kuambia watu. Imagine 8,300 inaweza fanya nini? Inaweza fungulia mtu, inaweza anzishia mtu biashara ya mtumba. Unataka kuanzisha biashara ya mtumba na uko tu na 20 bob. Jicommit. Save your 20 bob for 1 year. Inaweza feel like a long time, but after you are done with this, utaona it was really worth it. What I'm trying to say ni, it's not about the amount of money you have. It's about the discipline you are willing to put so that you can reach your goal, you can reach your target. So usikubali mwaka ishe kama hujaanza saving. Start challenging yourself, put yourself in this saving challenge, na by the time watu wanafika 2020 tukipiga hey, welcome to 2026. You can be in your own business, you can be in your own home, you can be enrolling to a college somewhere. The concept ni you can be able to save your 100 bob na your 1,000 bob on a weekly basis, and you will see the results by the end of the year. So usidharau your pesa, put yourself out there, commit yourself, be disciplined, na get yourself a saving tracker again. Kama unajua wewe ni wale watu wenye lazima wafuatiliwe, get yourself a saving tracker. Don't forget to like this video, subscribe to this YouTube channel. I talk about learning new skills, making money on the online space, and being financially stable. So kama ini concept yako, please do follow.